Welcome to another live session of speaking from Tiju's Academy, Tiruvalla, and it's me, Abia, with you here today. Let's wait for a few seconds to our participants to join. So we are waiting for our participants to come. Let them join. Hi Rinsi, good morning. Hi Sinsha, good morning. Akhila, good morning. Good morning everyone. So let's wait a couple of seconds for others to join. Hi Abby, good morning. Good morning Joji. Good morning Akhila. Good morning Liji. Good morning everyone. Good morning Shaiji. Good morning Linu. Good morning everyone. So, how are you all? How are you feeling? Good morning everyone. Good morning Shima, Sujisha, Lijimol, Nimmi, Binsi, Rajita. Everyone, good morning. So how are you? How are you feeling? Yeah, doing good. Okay, I'm glad to hear that. So how is everyone's practice? Are you doing it on a daily basis? Hi Shruti, good morning. Yeah, I'm doing well, thank you. Yes, it's Nursing OET Live. This is the speaking live session. Writing session will be in the evening. So let's start today's session. So once again, my name is Abia. I'm from Tiju's Academy, Tiruvalla, and today we are dealing with this speaking live session. So this is our candidate role play card, and the setting is a maternal child welfare clinic. So you are a maternal and child welfare nurse. A young mother has brought her first child, an 18-month-old son Jack, to see you. So നമ്മളൊരു maternal child welfare nurse ആണ്, and a young mother has brought her first child. The child's name is Jack and he is 18 months old. So she brought him
to our clinic, and Jack was always been a very contented baby, but during the last few days he has been quite fretful and crying. അവൻ നല്ലൊരു അടക്കമുള്ള ഒരു പാവം ബേബി ആയിരുന്നു, ബട്ട് for the last few days he's been very irritated and he's crying all the time. So, and his mother is worried. അവൻ്റെ അമ്മ ഒത്തിരി worried ആണെന്ന് പറയുന്നു. Okay, so this is the nurse setting. Am I clear to everyone? Could you please comment? And am I audible to everyone? Good morning, Srikuti. Good morning, Liji. Good morning, Rani. Good morning, everyone. So, am I clear to everyone? Am I audible? Okay. So, this is the setting. We are in a maternal child welfare clinic, and a mother has brought her first child, whose name is Jack, and 18 months old baby, to our clinic, and the baby is being quite fretful. Fretful means he is getting so irritated, or he is not feeling well and crying. So his mother is worried about the baby. Okay, and I'll explain you regarding the task. So the first task is to ask the mother about her concern. Okay, so first നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദറിൻ്റെ അടുത്ത് അവരുടെ കൺസേൺസ് ചോദിക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. So the second task is suggest giving Jack a quick examination. ജാക്കിന് ഒരു ക്വിക്ക് എക്സാമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ നമ്മളൊരു സജഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. Okay, so the next task is tell his mother his gum is inflamed, and tell his mother his gum is inflamed and he is cutting his first molar tooth. അവൻ്റെ gum inflamed ആണ്, but he is cutting his first molar tooth. അവൻ്റെ first molar tooth അവന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് അവൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയണം. ടെൽ എന്നാണ് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റീഅഷ്വറൻസ് ആണ്. സോ റീഅഷ്വറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഉറപ്പിക്കുക. ഗീവ് ആൻ അഷ്വറൻസ്, നമ്മളൊരു സമാധാനിപ്പിക്കുക, ഉറപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് റീഅഷ്വറൻസ് വരുന്നത്. സോ റീഅഷ്വർ ഹർ ദാറ്റ് ടീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ് യൂഷ്വലി സെറ്റിൽ ക്വിക്ക്ലി. ടീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ് പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ആവുമെന്ന് നമ്മൾ അമ്മേനെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കൊടുക്കുക എന്നാണുള്ള നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ടാസ്ക്. സോ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ടാസ്ക് എന്താ? സജസ്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടു ഈസ് ദ പെയിൻ. നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് ആ സജഷൻസ്? ഫസ്റ്റ് സജഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ contact the chemist about a recommended teething gel to massage into gum. അപ്പം ഒരു റെക്കമെൻഡഡ് ടീത്തിങ് ജെല്ല് ഒരു കെമിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് ചോദിച്ച് അത് മസാജ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ, ടീത്തിങ് റിംഗ് വിച്ച് നീഡ്സ് ടു ബി kept cold in refrigerator. അത് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. ടീത്തിങ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, പീസ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ടു chew on. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ chew on ചെയ്യാനായിട്ട് അവന് കൊടുക്കാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ആൻഡ് ദ third one, give recommended dosage of baby paracetamol mixture as necessary to relieve pain. ഒരു recommended dosage of ബേബി പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡഡ് ഡോസേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ, എന്തിനു വേണ്ടി? പെയിൻ റിലീഫിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈസ് എവ്രി വൺ ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദ ടാസ്ക്? Okay, hi everyone. Hi. Srikuti, Reshma, Geeta, Akhila, Matthews, Swapna, Sebastian, Anju. Hi everyone, good morning. Hope you all are doing well. So is everyone clear about the task and the settings?
Do you have any concerns? If you have any concerns, you can ask. Okay? So I hope I'm clear with you all. So നമ്മളുടെ ഈ ടാസ്ക് ഈ റോൾ പ്ലേ is it a non-case or an unknown case? Could you please comment? Is it a non-case or a non-case? Hi Jimmy, good morning. So, is everyone clear? Could you please tell me, is this setting a non-case or unknown case? Yes, Rani, you are correct. It's an unknown case. Yes, Seema, Anju, you are right. Simi, you are right. It's an unknown case. Yeah, Titi, you are right. It's an unknown case. So everyone is aware about the setting. This is an unknown case. Am I right? Yeah, Sinsha, Jane, Arati, Akila, Swapna. Yeah, everyone is correct. Yeah, this is an unknown case. So, in an unknown case, how we will start the conversation? So, it's clear that this is an unknown case. So, in this case, how we will start a conversation? Could you please comment? Yeah, it's an unknown case, yes. Yeah, okay. Yes, first we have to introduce. Okay. Okay, Linu. You have to introduce yourself. Yes, you are right. Okay, we have to wish the patient. We make them settle. We make them sit on the seat. Okay. And we'll introduce ourselves. Yes, you are right. Yes, you are right, Seema, starting with the greeting. Yes. Yes, Sinsha, you are right. Good morning and self-introduction. Yes, you are right. Yes, Anju, you are right. Introduction. Greeting plus introduction. Yes, Nemi, you are right. Yes, Krishna, you are right. Greetings plus self-introduction. Yes, you all are right. Yeah, first we have to say the greetings. We need to greet them and make them settle. And we have to introduce yourselves. So, okay, there are many ways to introduce yourself. I know already Hema ma'am and Aishwarya ma'am has already discussed you regarding all those things. So could you please tell me how you will introduce yourself? Could you please comment? So in what all ways we can introduce yourself to an unknown case? Mainly there are two ways we can introduce ourselves to the patient or the patient relative. So thank you, Kisia, that means so much to me. Yeah. So could you please tell me how will you introduce yourself?
Okay, Anju, you're right. My name is Dash. I'm a nurse working in this clinic. Yes, you're right. Yes. Okay. Good morning. My name is Simi. I'm one of the registered nurses working in this maternal. Yeah, yes, Simi, you are right. Matthews, good evening. I'm Matthews, one of the registered nurses working in this clinic. Please have your seat. Could you please tell me what brings you here today? Yes, that is another way. Yes, yes, Matthews, you are right. Good morning, Shiji. Okay, Nimmi, you are right. Good morning. I'm Nimmi Roni, one of the maternal and child welfare nurses working in this clinic. So everyone is clear about the introduction. Am I right? My name is Sinsha, one of the RN working in this hospital. Today I'm taking care of you. So Sinsha, if we don't know what brings that patient or relative to this clinic, so we can't directly or immediately say that I'm taking care of you. So first we have to introduce ourselves, and then we need to know what brings them here. Okay. എന്തിനാണ് അവരെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഐ എം ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യു, ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രസ്സിങ്ങിന് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഐ എം ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യു ടുഡേ എന്ന് പറയാനായിട്ട് അത്രയും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഇഫ് വി ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽസ് ആൻഡ് വി കുഡ് സേ അവർ നെയിം. ഓക്കെ. Good morning, ma'am. I'm Anjumol, one of the registered nurses working in this. Okay, Anjumol, it is one of the registered nurses, not nurse, because we are one among the registered nurses, not only the nurse who is registered. So it's one among the registered nurses. So you can say it as one of the registered nurses working in this clinic. Okay. Hi, Jinsi. Good morning. My name is Jinsi Santosh. I'm one of the registered nurses working in this clinic. Yes, you are right, Jinsi Santosh. Okay, Selmi, you are right. My name is Selmi. I'm one among the. There is no need of and in between, Selmi. Good morning. My name is Selmi. I'm one among the registered nurses working in this clinic. So you look so worried. Could you please tell me what's troubling you? Yes, that's right. You're correct. Okay. So, Simi Nibu, how can I help you today? Yes, after the introduction of yourself, you can ask this question. Okay, Simi? Okay. My name is Simi. I'm one of the. So I'll move forward. So I hope everyone is clear with the introduction area. So now it's a maternal and child welfare clinic, right? So what all are the main things that we need to focus in this setting? So we already know that the setting is for the information what is our role play actually is. So in an unknown case, we can't ask or say anything according to this setting. We have to ask everything to the patient, right? So what all are the main things we need to focus in this setting? Could you please comment? Yes, Manju, you are right. Please make yourself comfortable. My name is Manju, one of the registered nurses. Yes, you are right, Manju. Okay. So we all know that this is a maternal and child welfare clinic, and this is a third party speaking. The mother is going to talk about the child. So first we need to ask the mother
what is her concerns. That's our first task, right? So what will you ask to the mother? Some of you have asked, already you have asked me, what can I help you, how can I help you today? So what will you ask the mother about her concerns? How will you ask her? Could you please comment? Yes, you are right, Ashwati. So, my name is or I am the nurse working in this maternal and child welfare clinic. Yes, you all are right. Okay, Nimi, for my clarification, can you tell me your child's name and age? So, first of all, we need to ask to the mother her concerns because she is really worried. Our role play card is saying that she is really worried. So, is it the right thing to ask her child's name at the first place? Yes, baby, what brings you here today? That's right. Could you please tell me the reason for the visit? Yes, you are right, Jane. Yes, Akila, you are right for the better communication. Well, Akila, when you ask ask the relative or the patient their concerns, first you need to ask their concerns, and then it is okay to ask their names. In the first place, it's not necessary to ask the name, or it's not right to ask the name in the first place, because first we need to know what is happening to them. അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ വന്ന് നമ്മളുടെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അവർ ഭയങ്കര വെറീഡായിട്ട് വന്ന ഒരു ടെൻസ്ഡായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മദറിൻ്റെ അടുത്ത് പേര്, കൊച്ചിൻ്റെ പേര് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതിലും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും ഏറ്റവും നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നത്, അല്ലെ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു, നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സഹായിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ, അല്ലെങ്കിൽ ടെൽ മീ യു ആർ റൈറ്റ്, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ. യെസ്, I can well, Johan, I can see that you are so worried. Could you please tell me what's bothering you? Okay, you seem so worried. Yes, that's right, Sheena. You seem so worried. May I know the reason behind that? Yes, you are right. Okay, Matthew, you seem like little worried. Could you please let me know the exact reason behind that? Yes, you all are right. Shiji, you seem a very little bit anxious. Very little bit anxious. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി വെരി ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി സ്മോൾ ആൻഡ് ബിറ്റ്. യു സീം എ ബിറ്റ് ആൻഷ്യസ് ടുഡേ. അതിൻ്റെ അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഗ്രാമാറ്റിക്കലി അത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, well, miss, your face seems to be little bit worried. Could you please tell me what brings you here today and what's bothering you? ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട്സ് ബോദറിങ് യു. രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ മദറിൻ്റെ അടുത്ത് കൺസേൺ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട്സ് കൺസേണിങ് യു. സോ ഐ ഗോട്ട് മെനി ആൻസേഴ്സ്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ കമൻറ്റിങ്. സോ നമ്മളുടെ പേഷ്യൻ്റ് പറയുവാണ്,
Yes, sister, you are right. My child is having a mild fever, and also he looks so irritated and crying for the last few days. As this is my first child, I'm really worried about him. അപ്പം നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവ് പറയുകയാണ്, മദർ പറയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് പറയുകയാണ്, യെസ് യു ആർ റൈറ്റ്, ഹീസ് ഹാവിങ്, അവനൊരു മൈൽഡ് ഫീവർ ഉണ്ട്, അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടും അവൻ ക്രൈയിങ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ആയിട്ട്. സോ ഐ എം വറീഡ് അബൌട്ട് ഹിം എന്ന് നമ്മളുടെ കൊച്ചിൻ്റെ പാരൻറ്റ് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വാട്ട് യു ഓൾ വിൽ സേ? അങ്ങനെ ഒരു മദർ ഒരു കൺസേൺ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വി ആസ്ക്ഡ് ഹർ അബൌട്ട് ഹർ കൺസേൺ. നൗ ദ മദർ ഹാസ് ഗിവൺ ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടു ഹർ കൺസേൺ. ഓക്കെ, ഷീ ഹാഡ് ഗിവൺ ഹർ കൺസേൺ. സോ വാട്ട് വിൽ യു ഓൾ സേ? Yes, Ashwati, you are right. I am so sorry to hear that your child may experience, the child may experience Allah, child is already experiencing some irritation and he is crying for that. So I am so sorry to hear that your child is experiencing ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ, the things she said, അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Okay, Ashwati? So Anshu, I am so sorry to hear that your child is going through the difficult situation. Your sound shows your love and care towards your child. Yes, you are right, Anju. Okay, Nimmi, I'm so sorry to hear that. Nisha, I'm so sorry to hear that, but no need to worry, I'm here to help you. Yes, that's right. Okay, Akhila, well, if you don't mind, I would like to have a quick examination of your son. Is it okay? So when a mother is giving some concerns അല്ലെങ്കിൽ telling some concerns, ഒരു അമ്മ കൊച്ചിൻ്റെ കൺസേൺസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, സോ ഈസ് ഇറ്റ് ദ റൈറ്റ് തിങ് ടു ഡയറക്ട്ലി ആസ്ക് ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ? ഈസ് ഇറ്റ് ദ റൈറ്റ് തിങ്? ഇറ്റ്സ് ബെറ്റ് വി നീഡ് ടു ഗിവ് എ reassurance to the patient അല്ലെങ്കിൽ reassurance to the parent. Okay, so after giving a concern, if after the patient is saying a concern, we need to reassure them. Okay, I do perfectly understand your concern, try not to be worried. Yes, you are right, I'm so sorry to hear that. Not worry, we will help you, don't worry, your child is in safe place. Yes, you are right, Ashwati. Yes, Ashwati, now you are right. I'm so sorry to hear that. Yes, Aslam, you are right. Jane, you are right. Selmi, Jubi, Sheena, yes, yes, you are right. Yes, Jubi, we can say that don't worry, your child is in our safe hands and we are here to help your child, you and your child. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. Okay, yes, you are right. Yes, all of you are right. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മദർ നമ്മളോട് കൺസേൺ പറഞ്ഞു. നൗ വി ഗേവ് എ റീഅഷ്വറൻസ്. ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പല നമ്മളുടെ അഷ്വറൻസ് വേർഡ്സ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അഷ്വറൻസ് ഫ്രേസസ് നമുക്ക് പറയാം. ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ I know it's an overwhelming situation for you, അല്ലെങ്കിൽ being a parent it's an overwhelming situation for you. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. I can put myself in your shoes, and there are many reassurance words which we can say to a mother. അല്ലെങ്കിൽ for a third party speaking, when we are concerning that person, being a parent, being a son, being a mother, being a child,
അങ്ങനെ നമ്മൾ ബീങ് എ റിലേറ്റീവ് ഐ ക്യാൻ റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് യുവർ പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യുവർ ചൈൽഡ്സ് യുവർ പാരൻസ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് തോന്നിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, സോ യെസ് ബേബി യു ആർ റൈറ്റ്. Yes, I can understand being a mother. This is a tough situation. Yes, you are right. So, after giving a reassurance, what can we do? After giving a reassurance, what can we do? So, after giving a reassurance, we can ask for an examination of the child. Yes, you are right. Yes, so that we'll move on to the second task. After giving a reassurance, we can move on to the second task. Can I examine your child? Yes, Nisha, you are right. If you don't mind, can I examine your child? So that's right. Yes, Nisha, you are right. Ask permission for examination. Yes, after giving a reassurance, we need to ask for the permission to do a quick examination of the child. Yes, you are right. Yes, Ashwati, you are right. So yet till now we haven't asked the relative or the mother about her name. So how could we ask like Miss X, if you don't mind? So directly we can ask for the permission. If you don't mind, can I get your permission to? If you don't mind is another way of asking a permission. So there is no need to say if you don't mind and can I get your permission in the same sentence. Either you can say if you don't mind, can I do a quick examination, or we can say as can I get your permission to do a quick examination. Okay, so would you mind if I examine your child? Yes, Sheena, you are right. Yes, Johan, you are right. You can ask for the name, but at the beginning we have to ask the name of the patient, that is our child. Already in the setting it is given that as Jack and 18-month-old, but we can't directly tell that yeah, I know his name is Jack, because this is an unknown case. So we don't know the mother or we don't know the parent or the child. So we can ask first the baby's name and age, and after that we can ask the name of the parent. Either we can directly ask for the examination, or we can ask their name, both the parent and child. Okay, for my documentation purpose, could you tell me your child's name and age? Yes, you are right, Anju. Could you please tell me your name? Yes, you are right. We can ask that, could you please tell me your child's name and age? And after that we can ask their name, the parent's name. How can I address you? We can ask like how can I address you, and can you please help me with your name? So there are many ways we can ask the parent their name. Okay, how please tell me your name, how can I address you? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. സോ yes, Swapna, you are right. Would you please allow me to examine your child? If you don't mind, can I examine Jack? As I have already said, baby, we can't say the child's name
priorly before the parent says, because we don't know the person and the baby. Okay, after asking their name, then we can say their name. Okay, am I clear to you all? Yes. So if we are moving with the examination, we can ask for, can I do a quick examination of your child? Otherwise, if we are asking for the name, we can ask the name of our baby and his age. Then we can ask the name of the parent. Okay, so we are done with that part. We have taken the names, or we have done the examination. If some of you have said that you are going with the examination, so after doing the examination, you can say that from my examination, I can see that. Okay. So after examination, നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്നത്? It's always better if we ask the name prior to the examination. Okay, it's always better if you ask the name prior to the examination. Yes, Nisha, you are right. Thank you for allowing me to examine your child. Yes, after an examination, we can say, thanks, thank you for giving permission. Yes, you are right, Anju. It's always better if we ask our child's name അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് എക്സാമിനേഷന് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ. Okay, so after examination, we'll thank them for allowing. Okay, okay. So we have thanked them, and now we are going to disclose the things that we have seen. Okay, നമ്മുടെ തേർഡ് ടാസ്കിലോട്ട് നമ്മൾ താങ്ക് യു പറഞ്ഞ് പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ടെൽ ഹിസ് മദർ his gum is inflamed and he is cutting his first molar. So നമ്മളുടെ തേർഡ് ടാസ്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത്? നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മദറിൻ്റെ കൺസേൺ ചോദിച്ചു, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് റിയഷ്യൂർ ചെയ്തു, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര്, ഏജ് ചോദിച്ചു, മദറിൻ്റെ നെയിം ചോദിച്ചു, and after that we have done the examination. So after examination, we said thank you. So how will you disclose the examination reports? അല്ലെങ്കിൽ how will you disclose that? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്? Yes, based on my examination, I would like to inform you that your child's gum is inflamed and he is cutting his first molar tooth. Yes, Ashwati, you are right. Yes, as per the examination, I came to know that your child's gum is inflamed and because of cutting first molar. Yes, Nisha. On observation, I've noticed an inflamed gum, Mr. Matthews. It's an inflamed gum, not a inflamed gum. Okay. Thank you for your permission. Sorry to inform you that your child's gum is inflamed. So, what do you mean by he is cutting his first molar tooth? ഒരു 18-month ഓൾഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോളാർ ടൂത്ത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. സോ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? എന്താണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, on examination I can understand your child's. Okay, Anju, it's your
it's your child's gum is inflamed, okay? Not your child, gum is inflamed. Childinte gum inflamed aanu. And he is cutting his first molar tooth. He is cutting his first molar tooth എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? Yes, baby, you are right. I'm glad. I have a glad news for you. Her first tooth is coming. Okay. So we don't know exactly the gender of the baby. പേര് മാത്രമേ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 18 month old ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. So it's better if we say like your child's first tooth is coming. Her or his പറയുന്നതിലും നല്ലത്, because we exactly don't know the gender. So it's better if we say like your child's first tooth is coming. Okay. Yes, Nisha, you are right. Yes, Johan, you are right. So നമ്മളുടെ ബേബീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൂത്ത് വരുന്നതിനാണ്, ഫസ്റ്റ് മോളാർ ടൂത്ത് വരുന്നതിനെയാണ് കട്ടിങ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് മോളാർ ടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ഗുഡ് ന്യൂസാണ്, അതൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ പോലെയാണ് ഫോർ എ ബേബി. ഇഫ് എ ബേബി ഈസ് ഹാവിങ് ഹിസ് ടീത്ത്, ഗ്രോയിങ് ഹിസ് ടീത്ത്, ദാറ്റ്സ് എ good sign, right? So we can say that I am glad to say that your child's first molar tooth is cutting അല്ലെങ്കിൽ is coming. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. ഹീസ് ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ബേബീൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ടാസ്കിൽ ഹീന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സേ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് മോലാർ ടൂത്ത് ഈസ് കട്ടിങ്, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ടാസ്ക് പറയാൻ പറ്റും? I'm very glad to say that according on my observation I've seen that I'm glad to say that your child's first molar tooth is coming അല്ലെങ്കിൽ cutting. So and because of that his gum is inflamed. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഗം ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുക? ഒരു ഫസ്റ്റ് മോളാർ ടൂത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഗമ്മ് ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, അല്ലേ? സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഹൗ വി വിൽ റീഅഷ്വർ ദ പേഴ്സൺ? നമ്മളെങ്ങനെയായിരിക്കും ആ പാരൻറ്റിനെ റീഅഷ്വർ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് ടാസ്ക്. സോ റീഅഷ്വർ ഹർ ദാറ്റ് ടീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ് യൂഷ്വലി സെറ്റിൽ ക്വിക്ക്ലി. സോ നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു റീഅഷ്വറൻസ് കൊടുക്കണം. യെസ് അശ്വതി, യു ആർ റൈറ്റ്. യെസ്, ടെൽ മീ. First we can say your child's first molar tooth is cutting അല്ലെങ്കിൽ coming എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് then we can say that because of that his gum is inflamed. But നമ്മളെങ്ങനെ റീഅഷ്വറൻസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മളപ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? What we can say as a reassurance? നമ്മളുടെ ടാസ്ക് എന്താണ്? റീഅഷ്വറൻസ് കൊടുക്കാനല്ലേ? റീഅഷ്വർ ഹർ ദാറ്റ് ടീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ് യൂഷ്വലി സെറ്റിൽ ക്വിക്ക്ലി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ what we can say? Yes, Nisha, you are right. This is a common thing. No need to worry. There is nothing to be overly concerned about it. Please put your mind at ease. Yes, Anju, you are right. Yes, Johan, nothing to worry. We can say it in a sentence. It's nothing to worry. Okay. Okay, you are right. So please comment what you will reassure the parent about his inflamed gum and he is having a molar tooth. So what will we reassure the patient? Already he is having an inflamed gum, so how we will reassure the parent? Nothing to be overly concerned about it. Be calm. Yes, Ashwati, you are right. It's nothing to be overly concerned about.
Okay. എനിക്ക് കുറേ ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ടു ബി വറീഡ്, ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ബി വറീഡ്. യെസ് യെസ്, യു ആർ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പേരൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തു. സോ നൗ വി ആർ റിയഷ്വറിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് or the parent. I would like to inform you that your child's first molar tooth is cutting. Yes, Veena, you are right. Because of that, your gum, his gum is inflaming. Don't feel bad. It's common for this age. Yes, it's correct. Okay, Preeti, try not to worry. It's a usual thing. We can manage this easily. Yes, it's quite normal. It will be settled within a few days. Yes, Matthews, you are right. Selmi, don't be overly concerned about this situation. This is common problem and it will settle quickly. Yes, Selmi. Hi, Anita. You don't worry. It's common in children. നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പൊളൈറ്റായിട്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ഫിനോമിന, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ തിങ് ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. ഇറ്റ് വിൽ ബി സെറ്റിൽഡ് ക്വിക്ക്ലി, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. യു ഡോണ്ട് വറി, ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബി സെറ്റിൽഡ് ക്വിക്ക്ലി. I have a glad news for you. Yes, Swapna, you are right. On my assessment, yes, the first portion is correct, Swapna. There is a glad news for you. On my assessment, your baby's first molar tooth is cutting. That's correct. Gum inflammation is common in this age group. Adu karanamulla gum inflammation, and അത് കാരണമുള്ള ഗം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഈസ് കോമൺ ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ സിമി, ട്രൈ നോട്ട് ടു ബി വറീഡ്, ഇറ്റ്സ് കോമൺ പ്രോസസ് എമംഗ് ദ ചിൽഡ്രൻ. യെസ്, യു ആർ റൈറ്റ്. സോ നമ്മൾ അവരെ റിയഷ്യൂർ ചെയ്തു, ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ക്വൈറ്റ് നോർമൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നോർമൽ ഫിനോമിനയാണ്. നമ്മളുടെ ചിൽഡ്രനിലൊക്കെ ബേബീസിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു കോമൺ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിനോമിനയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വി ഹവ് സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ സെറ്റിൽ ക്വിക്ക്ലി, അത് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റിൽ ആവുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സെറ്റിൽ വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വി വിൽ ഡു, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സജസ്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടു ഈസ് ദ പെയിൻ. whenever we are giving an information, അല്ലെങ്കിൽ whenever we are giving an reassurance, please try to tell their name. Okay, well, we can, for example, if the parent's name is Maria, we can say that, yes Maria, well Maria, please don't worry, you no need to be worried, it's a common process among the children. We can say like that. In a role play, it's necessary to tell the patient's name or the parent's name or the third party's name at least for 3 to 4 times. It's very necessary, which it is considered as an IPR criteria. Okay, so we need to tell their name at least for 3 or 4 times. Okay, yes Divya, you are right, it's quite common in this age. Definitely it will subside within few days. Yes Divya. Yeah, Nisha, I can give you some measures to reduce your child's discomfort. Child's discomfort, childinte discomfort aanu ട്ടോ, child discomfort എന്നല്ല, childinte discomfort. So child's discomfort. Okay Nisha, yes you are right.
So yes, Akhila, well, Miss Maria, I would like to suggest you some remedies to get your son out of this discomfort. Discomfort. Preeti, well, Maria, now I would like to give you some suggestions to reduce your baby's pain. May I? Yes, Preeti. No need to worry, your child will be okay soon. Yes, I would like to give you some suggestions regarding your child's problem. Would you like to hear that? Yes, that's right. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ പാരൻറ്റിനൊരു റിയഷുറൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സജഷൻസ് പറയാൻ പോവാണ്. നമ്മളുടെ ടാസ്ക്, ആസ് പെർ അവർ ടാസ്ക് വി നീഡ് ടു സജസ്റ്റ് സം remedies for the baby. Okay, so now we are going to suggest some remedies. So what all are the remedies we are going to suggest? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? I would like to give some suggestions for relieving the pain. വീണ, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഐ വിഷ്, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗീവ് സം സജഷൻസ് എന്നായിപ്പോൾ. ഓക്കെ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സം സജഷൻസ് തരാൻ. സോ ഐ വിഷ് ടു ഗീവ് യു സം, ഐ ലൈക്ക് ടു ഗീവ് യു സം സജഷൻസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗീവ് സം സജഷൻസ് എന്നോ പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. ഐ വിഷ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു പറയുന്നത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി എററാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡ് സം പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ ഫോർ യുവർ ചൈൽഡ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് പെയിൻ വിൽ ബി സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം. Well, Miss Maria, I can give you some suggestions to ease your child's pain. Can I? Yes, Salmi, you are right. So, നമ്മൾ പാരൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, there are some suggestions I would like to give to you. So, can I? എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ I would like to give you some suggestions regarding I would like to give you some suggestions to reduce your child's pain. So, can I? എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു. So, നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നമ്മൾക്ക് പെർമിഷൻ തന്നു. യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് പെർമിഷൻ തന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, സജഷൻസ് എങ്ങനെ പറയാം? നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സജഷൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കോൺടാക്ട് ദ കെമിസ്റ്റ് അബൌട്ട് എ റെക്കമെൻഡഡ് ടീത്തിങ് ജെൽ ടു മസാജ് ഇൻ ടു ഗം. ഒരു കെമിസ്റ്റിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീത്തിങ് ജെല്ല് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മസാജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേടിക്കാൻ എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ വിൽ സേ ദാറ്റ്? നമ്മൾ എങ്ങനെയത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? യെസ് ജോൻ, യു ആർ റൈറ്റ്. Well, Ashwati, they have already suggested some teething gel and many other things like teething ring, teething biscuits. All these things have been suggested. So after saying that, we can add our own suggestions. Okay, first of all we need to look to the task what they have said. So after giving that suggestions, you can add our own suggestion. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സജഷൻ ആഫ്റ്റർ ഗിവിങ് ദ ടാസ്കിലുള്ള സജഷൻസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സജഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് പറയാം? ഫസ്റ്റ്ലി കോണ്ടാക്ട് എ കെമിസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഫോർ എ റെക്കമെൻഡഡ് ടീത്തിങ് ജെൽ. അല്ലെങ്കിൽ ടീത്തിങ് ജെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു കൂളിംഗ് ജെല്ലാണ്. അവൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ മാറ്റാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു കൂളിംഗ് ജെല്ലാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റ്ലി കോണ്ടാക്ട് എ കെമിസ്റ്റ് ഫോർ എ റെക്കമെൻഡഡ് ടീത്തിങ് ജെൽ ടു മസാജ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഗം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ്സ് ഗം, ബേബീസ് ഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. It's beneficial to contact a chemist to get a teething gel for gum massaging. Yes, Preeti, you are right.
I will inform a chemist. നമ്മൾ കെമിസ്റ്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുമെന്നല്ല, അവർ കോൺടാക്ട് ദ കെമിസ്റ്റ് അബൌട്ട് എ റെക്കമെൻഡഡ് ടീത്തിങ് ജെൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദേ ക്യാൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് കെമിസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്നെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് കെമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം വിൽ പ്രൊവൈഡ് സം ടീത്തിങ് ജെൽ എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ കെമിസ്റ്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുമെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അൺനെസസറി. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഓവർ, ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അശ്വതി. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. മോർ ഓവറും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ റോൾ പ്ലേസിൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ സജഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഓവർ. You can use this thing. We can, when we are giving some suggestions or when we are giving some information, we can add these phrases or words in our speaking. Okay? Yes, Maria, I'll give you some suggestions about this condition. Don't worry. Please contact the chemist for recommended. Yes, Nimi, we can say like that. Yes, it's beneficial to contact a chemist. Yes. Yes, Veena, I request you to contact a chemist. Yes, you are right. Yes. Joanne, firstly, I would like to tell you that contact a chemist. They will provide, okay, they provide a teething gel, Nalla, Johan. They will provide a teething gel for your child to massage into gum. Okay? Okay. സോ നമ്മൾ ടീത്തിങ് ജെല്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. മസാജ് ഏരിയ, പെയിൻ ഏരിയയിൽ മസാജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഗമ്മിൽ മസാജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീത്തിങ് ജെല്ല് കെമിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് മേടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ടീത്തിങ് റിങ്, ടീത്തിങ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, എ പീസ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ടു ച്യൂ ഓൺ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ച്യൂ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ച്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. ഈ ഫസ്റ്റ് മോളാർ ടൂത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ബേബീസിനും ഫോർ എവ്രി വൺ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബൈറ്റിംഗ് ഇത് സെൻസേഷൻ പോലെ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻസ് വരാറുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ടീത്തിങ് റിങ്, ടീത്തിങ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? Is it clear for you? Yes, നമ്മളൊരു ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. യെസ് ജോഹാൻ, യു ആർ റൈറ്റ്. നമ്മളൊരു ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. യാ, ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ടീത്തിങ് റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യവും ടീത്തിങ് ബിസ്ക്കറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് പറയണം. സോ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അത് പറയാൻ പറ്റും? നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ജോസ്മി, ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ? യെസ് യു ആർ. നമ്മൾ ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത്. ആർ യു ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു ഫോളോയിങ് മൈ പോയിൻറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിൻറ്റ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ പറയത്തില്ല. ആർ യു ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ്, ആർ യു ഫോളോയിങ് മൈ പോയിൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല. ഓക്കെ, സോ ആം ഐ ക്ലിയർ ടു യു സോ ഫാർ? യെസ് അനീഷ്, യു ആർ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടീത്തിങ് ജെല്ലിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ്ലി നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? സെക്കൻഡ്ലി യു ക്യാൻ യൂസ് ടീത്തിങ് റിങ്. ടീത്തിങ് റിങ് കെപ്റ്റ് ഇൻ കോൾഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? വിച്ച് നീഡ്സ് ടു ബി ഇനിഷ്യ സെക്കൻഡറി യു ക്യാൻ secondary alla secondly you can buy teething ring, but please keep in the fridge prior to give him. And also teething biscuits and piece of apple also can be given. So ഈ ഒത്തിരി ഓൾസോയുടെ ആവശ്യമില്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇൻ എ സിമ്പിൾ വേ ദാറ്റ് സെക്കൻഡ്ലി you can buy a teething ring which needs to be kept in the refrigerator അല്ലെങ്കിൽ fridge prior to giving it to him and also give him teeth biscuits and piece of apple for him to chew on എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. And yes baby, firstly I recommend. Yes, you are right. Okay, so നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ്ലി യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് എ കെമിസ്റ്റ് ഫോർ എ റെക്കമെൻഡഡ് ടീത്തിങ് ജെൽ ടു മസാജ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഗംസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി you can buy a teething ring which needs to be kept in the refrigerator before giving it to him അല്ലെങ്കിൽ prior to the use. And also you can buy teething biscuits and piece of apple to chew on എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So after that നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? So after that നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സജഷൻസ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വി ആർ മൂവിങ് ടു അവർ ലാസ്റ്റ് സജഷൻ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എന്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് സജഷനിൽ? വി ക്യാൻ ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് സജഷനിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? സോ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു give your baby a baby paracetamol mixture of recommended dosage to relieve the pain. ഓക്കെ, ബേബീൻ്റെ പെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബേബി പാരസെറ്റമോൾ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ the doctor will provide the dosage of recommended dosage of baby paracetamol mixture to you to relieve his pain. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഓരോ സജഷൻസും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് മീ? ആർ യു ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ? ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഗിവ് ഹിം പാരസെറ്റമോൾ. ബേബി പാരസെറ്റമോൾ ആണ് കേട്ടോ, ബേബി പാരസെറ്റമോൾ ടു റെഡ്യൂസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ആർ യു ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ പോയിൻ്റ് ആണ് ജൊഹാൻ. ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ പോയിൻ്റ് എന്നല്ല, ആർ യു ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ പോയിൻ്റ്? ഓക്കെ, സോ സിമി, ഐ സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡ് യു ടു കീപ് ദ ടീത്തിങ് റിങ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ ബേബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സജഷൻസ്, പെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യാനുള്ള സജഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ ഇത്രയും സജഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ലാസ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ റോൾ പ്ലേ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റോൾ പ്ലേ ടാസ്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. സോ നമ്മളിനി നമ്മളുടെ റോൾ പ്ലേ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ വാട്ട് വിൽ സേ? Yes, Veena, you are right. Don't forget to keep the teething ring.
Yes. Okay. So നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആസ്ക് ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ലാസ്റ്റിലൊരു ടൈം ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആസ്ക് ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്. ഇല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി കൺക്ലൂഡ് അവർ conversation. Okay, I would like to tell you to use teething ring. Yes, Selmi, you are right. Yes, Veena, you are right. Do you have any queries? Alangi, do you have any other queries? Yes, Anju. Okay, so നമ്മളുടെ ബേബിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സജഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് നൗ വി ആർ കൺക്ലൂഡിങ് അവർ കോൺവെർസേഷൻ. യെസ് പ്രീതി, യു ആർ റൈറ്റ്. സോ നമ്മളെങ്ങനെ അത് നമ്മളുടെ കോൺവെർസേഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും? യെസ് ബേബി, യു ആർ റൈറ്റ്. Okay, thank you for listening to me. I hope I've cleared all your doubt. If you have any other concern, you can contact me anytime. Okay, contact me at any time എന്ന് പറയുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് contact me anytime എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. Okay, Nisha, correct. Simi, you are right. Anju, yes. Baby, when we are saying I hope I can clear all your concerns nalla, I have cleared all your concerns nanu നമ്മൾ I can clear all your concerns എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൺസേൺസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. സോ നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ I have cleared all your concerns. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും സജഷൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് മൈ അഡ്വൈസ്. നമ്മൾക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് മൈ അഡ്വൈസ് ചോദിച്ച് നമ്മൾക്ക് കൺസേൺ നമ്മൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഐ ഹാവ് ക്ലിയർഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Am I clear so far, everyone? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നഴ്സ് സെറ്റിങ്ങും ടാസ്കിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? If you have any concerns, please ask. Okay. Thank you Simi, thank you Ramya, thank you Anju. ഈ സെഷൻ ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് the session was useful. Okay. Okay, Salmi, you are right. Yes. Yes, thank you Sinsha. Okay, Anju. Yeah, thank you all. Thank you so much. I hope I've cleared all your doubts. If you have any concerns, please feel free to ask us. Okay, so that's all for today's session. We'll meet you soon with another interesting session of speaking. So till then, all of you take care and thank you so much for your participation and keep practicing. Exams ഒക്കെ വരുന്നവരുണ്ട്, so keep practicing. Okay, thank you all, thank you so much.